So last class lo we started a discussion about working with models and databases. As a web developer, we have to store the data to the backend database for the future purpose. And if you want to read the data from the database, so how to configure by default? It is supported SQL 8.3. If you want, you can configure with your own database, MySQL or Oracle. So last class we started about model class. It is a one Python class, which is the child class of model. Generally, what is a Python class? A class can contain variables and methods. Here also in this, we have to define the attributes and their behaviors. Attributes are nothing but the column names in the table. Whatever columns and their data types. So where we can create model class, models.py. So last class, look, a small application we done how to insert data, how to define model class. Next, main thing is two things are there: make migrations and migrate. Make migrations can be converted one model class to SQL query. How executed this query means by using the migrate. The query will be executed, table created. What is the advantage of creating table by using this command means along with our table, system related tables also created. That's why I'm using migrate command. Next, if you want to look the table, register in admin panel. Create super user, check the table. Now, today concept is how to insert, Now, after inserting, I want to read the data from the database and display for the end user. I have to insert data already done, but once again, new project lo, I want to insert data. First, I will use the steps. Then we have to follow. First one, create a project. Create an application. Add application in settings.py. If you want to add any database, add your database. Otherwise, use SQLite 3 only. That is your wish. Database configurations in settings.py. Once you have to change the settings, test the connections. All connections are proper or no. How to check the database connections? Import connection, create cursor. Then make migrations and migrate. First one, converted model class to query. Next one, executed query. Next one, make migration చేయాలంటే ముందు క్లాస్ ఉండాలిగా. Create a model class. Without class, what is the use of make migration? No use. Na? Next, register this one. Register our model and ModelAdmin inside admin.py file. Create Superuser. Once Superuser create అయిన తర్వాత log into admin, check the table. ఈ 10 steps already we done in our last class. Log into the admin.
interface and check up to here we done మన లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రాజెక్టు యాప్ సెట్టింగ్స్ డేటాబేస్ మోడల్స్ మేక్ మైగ్రేషన్స్ మైగ్రేట్ ఈ 11 12 న్యూ 11 ఏంటిది create templates static files and do the proper settings template dir static dir so 11th one template file because I want to display to the front end kada template file is required and static file and corresponding configurations in settings.py. Finally, who is responsible? View is the responsible to contact to the database and read the data, send it to the template file in the form of context parameter. ఇవి టోటల్గా 12 స్టెప్స్. వ్యూ ఫంక్షన్ communicate with database and to get the data send this data to template file which is responsible to display the end user. ఇవి 12 స్టెప్స్. సో టోటల్గా వ్యూ ఫంక్షన్ can communicate with the database model and it is reading data, create one dictionary, send it to HTML file. Once you send it to HTML file, how to display HTML, you know. Template tag, so you can display. The story. ఇది ఒక new thing. We have register model. What is this model admin? I will tell. So first, go to CMD or PyCharm terminal, create the project. Current working directory D drive, Django 12th December, Django -admin, start project, model project 2, CD, model project 2, manage.py, start app name is test app. This is the creation of the project. Create the app. Add application in settings.py.
తర్వాత go to models, create one model class. So open PyCharm. ఏది ఇక్కడ ఉంది. అవి ఫస్ట్ 3 steps. Project is created, app is created, add application, then models.py. Models.py లో create a Python class. Go to the PyCharm, close this. Settings, installed apps లో str. Inside str లో go to the models, create your model class. Class is the keyword, class name, employee. Models is the module name. What is the parent class name? Model. So that is the parent, our class is the child. First field, employee number. Module name. What is the type? Integer field. Employee name. Models is the module, character field. Inside there is one attribute is there, maximum length, 30 characters. Employee salary. Models dot. What is the field? Float. Employee address. Models dot character field. The model class. So next, what is the next step? This Python class, you have to convert to which one? SQL code. Who is responsible to do this one? Make migrations. Once SQL is ready, execute this SQL query into the database. So who is responsible execute query? Migrate command. Then table is ready. Once the table is ready, you have to register to the admin panel. Then only it is available there. Then we have to add some data manually. So next one is py manage.py make migrations. Yes, migrations for test app.
created model employee. Next, migrate. That's done. Along with my table, system related tables also created. That is the reason last class I'm telling why we have to execute SQL query with the help of migrate. Next is two steps. py manage.py make migrations. py manage.py migrate. Table is ready. So how to see this table admin panel? Once you register, then only it is available. Otherwise, not available. So next step. Register we know our model class. And one more class is there, ModelAdmin. What is the advantage? I will tell. What is this ModelAdmin class? Model class ante the employee. I have to create on my own class. That class is ModelAdmin class. What is the purpose? Why it is required? I will show. So where we have to write this code, admin.py, we have to write. So in this model class ready, make migration, migrate ready, go to admin. Admin. Sir, ఇందులో previous గా just I register only our employee. Now I have to take one more class. Class name any name your wish. This is the admin table కాబట్టి I am given model class name with admin. It is not a fixed. I have to give class name as X also. No worries. But meaningful name కాబట్టి in models.py our class name is employee కాబట్టి employee admin. What is the parent class? Admin is the predefined module. ఇదిగోండి line number 1. Django dot country below admin is the module. In this admin, one class is there. That class name is model admin. So whenever I'm given parenthesis means this is the parent, this is the child. Why this parent class means in this parent class there is one fixed variable is there list underscore display. That is the fixed. When it is available because of model admin class. అది లేకపోతే లిస్ట్ అండర్ స్కోర్ డిస్ప్లే లేదు. అసలు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లిస్ట్ డిస్ప్లే? అసలు వై దిస్ క్లాస్? వెయిట్ ఐ విల్ టెల్. లిస్ట్ అండర్ స్కోర్ డిస్ప్లేలో you want to display in HTML file backend admin low. Whatever columns are there, number, name, salary, address. Do you want to display all columns or only some particular columns? All columns. So you have to give number, name, salary, and address. I don't want to reveal salaries or number, name, address. Only give the 3. Just like in SQL commands low, select star from employee. All columns will come. Select employee number, come employee name from employee. Only 2 columns will be displayed. Same list underscore display low 1, 2, 3, 4. Okay. First column number, second column name, third column salary, fourth column address. Register our model and this one. So module name dot site dot register. What is your model name? Employee. What is one more? Employee admin. But this employee is available in where? Models.py. What is required? From test app dot models. Import. What is the class name? Employee. Now error gone.
because employee is a class available in models.py. This models.py available in test app. That's why I'm using import statement, folder, package, models, module, employee, class name. Because I'm using now same class కాబట్టి direct ఇది accessed. This is the code of admin.py file. Copy, paste. ఇప్పుడు మోడల్ ఈజ్ అవైలబుల్ నాట్ అవైలబుల్ క్రియేట్ సూపర్ యూజర్ అండ్ చెక్ ద టేబుల్. సో లిస్ట్ అండర్ స్కోర్ డిస్ప్లే ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్. అడ్మిన్ ఇస్ ద మాడ్యూల్, మోడల్ అడ్మిన్ ఇస్ ద క్లాస్, ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. సో ఐ ఆమ్ ఇన్హెరిటెడ్ దట్ పేరెంట్ క్లాస్ టు అవర్ క్లాస్ కి. నెక్స్ట్ ఏంటిది? క్రియేట్ సూపర్ యూజర్, దెన్ గో టు దట్ చెక్ ద టేబుల్. Create the super user. How to create super user? Go to this. What is the command? Py manage.py create super user. If you're not given any name, by default it will take as a user. No, I want to give some name, mail ID, password, nully password. Yes. Super user created successfully. So once super user created in the start the server, send the request, go to admin panel, check for the table. How to start server? py manage.py run server. Server is ready. Copy the address. We don't have any our own URLs. Only one URL is there. That is admin. To see the administration page, login. Yes. Test app. Employees the table name. How many employees are there? 0 employees. Now I will add manual. I will add it. Now, what is the purpose of this admin class? This list underscore display. What is the purpose of this class? Check this. Add some employees. Employee name 101. Sorry, number name Katrina. Salary 15,000. Mumbai. Save first employee. Another employee 102. Karina 18,000. Hyderabad. 103. Deepika. Salary 19,000. Chennai. 3 employees are there. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వై దట్ క్లాస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? ఇట్స్ నాట్ ఏ మ్యాండటరీ, లేకపోయినా పర్వాలేదు. గో టు దేర్, వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. ఐ ఆమ్ డిలీటింగ్ దిస్ క్లాస్.
వన్స్ లేనప్పుడు ఇదిగో డిలీట్ చేయండి. సేవ్. గో టు బ్యాక్ అండ్ రీఫ్రెష్. హౌ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్? చేంజ్ అయిందా లేదా? జస్ట్ ఇట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే సమ్ మీనింగ్ఫుల్ టేబుల్ ఫార్మాట్ పర్పస్ కోసం దట్ అడ్మిన్ క్లాస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అదర్వైజ్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లమ్, ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్. I want to read it display to the front end. So once a class is available, this admin class, then see the difference. It is displayed like this. Number, name, salary, address. Auto generated field is there. అది కావాలనుకోండి. Yes, add ID also. Now it will be displayed ID also. 1, 2, 3, 4. Refresh. So what is the purpose of list underscore display? How many columns you want to display? Sir, నాకు salary వద్దు. I don't want to reveal my employee salaries. తీసేయండి. Refresh. ID, number, name, address. Only number, name కావాలి. Yes, తీసిపడండి address కూడా I don't want. That is the purpose of that class and purpose of list underscore display variable. So first example కాబట్టి అన్ని పెడదాం. నెంబరు, నేము, శాలరీ, అడ్రస్. సేవ్. హౌ రీఫ్రెష్. ఇదిగోండి ఐడీస్ ఆటో జనరేటెడ్, నెంబర్స్, నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్. ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ క్లాస్ సేమ్ స్టోరీ. నౌ ద థింగ్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ దిస్ డేటా డిస్ప్లే టు ద HTML. హౌ టు డిస్ప్లే HTML ఫైల్? ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ వీ డన్. కర్లింగ్ బ్రేసెస్, నెంబరు, నేము, టెంప్లేట్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటా. టెంప్లేట్ ప్రాజెక్ట్ 2లేనా? ఇదిగోండి ఎలా డిస్ప్లే చేసాం. ఒక టేబుల్ ఐ క్రియేటెడ్, నెంబరు, నేము ఐ డిస్ప్లేడ్, నాట్ డిస్ప్లేడ్. ఇది డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేసాం. నో, ఫ్రమ్ ద పైథాన్ ఫంక్షన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ ద డేటా ఐ కెన్ యూస్ టెంప్లేట్ ట్యాగ్స్, కర్లింగ్ బ్రేసెస్. డే టు టైమ్ దోస్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ సేమ్. బట్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు రీడ్ ద డేటా? వ్యూ ఫంక్షన్. సో వ్యూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఇంటరాక్టెడ్ టు ద డేటాబేస్ అండ్ read the data, create one dictionary, send to the template file. So ఇది process of creating Superuser. So one Superuser is ready. I added some data manually. Log into admin interface and add some records manually. Yes, done. Superuser అయిన తర్వాత you have to log in and add some 2-3 records. Next step. Create a function in views.py which is responsible to interact with the database and read the data. Once if you read the data, you know how to send it to HTML file with the help of context parameter as a dictionary. So write a small Python function. Kada, go to the views. Take a function. Def is the keyword, function name, emp, data view. First argument is request. How to read the data from the database means the syntax is, first we have to give model name dot objects dot all is the method. What is our model name? Employee dot inside ఏమున్నాయి objects. All objects are 1 or 2 now. Present all కాబట్టి I want to go with all is the method. Because of indaka we have to see in a backend. All these are objects because
These are all the class names, integer field, character field, float field. Once a class name parenthesis, I created objects. Total thing available objects only internal ga. Because of if you not registered this one, then you will get clarity. So total how many objects are there? Three objects are there. So go to so and so model, employee, objects, all అయితే all ఒకటైతే I will get only one also. దానికి ఒక separate method is there. That is later I will tell. Present I want to read all the methods కాబట్టి that is the అయ్యో. What is the code we have to write in the views.py? Model name. What is the model name? Employee. Suggestion is not coming. The reason for that, employem dot objects dot. What is the method? All. Where is that employee? ఎక్కడ ఉంది employee class? From test app dot models import. What is the class name? Employee. Then error gone. So it is going to this model. How many objects are there? All objects I am reading. Stored into some variable. Stored into some variable. What is the variable name? EMP list. Ante, ఇది model class. This is the objects. All is the method. What is the return type of this method? Return type. ఇది మొత్తం ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? స్టోర్ చేసాం కదా. ఇట్ ఈజ్ ఏ లిస్ట్. ఓకే సరే అయితే పని చేద్దాం. ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ టుపుల్ అన్న అప్పుడు వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్? టుపులా? ఇఫ్ ఐఎమ్ గివెన్ ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ సెట్ అన్న ఇప్పుడు సెట్ అయిపోద్దా? అది ఒక వేరియబుల్ అంతే, ఏదో మీనింగ్ కోసం ఇచ్చా. ఇప్పుడు ఇచ్చాను ఎక్స్ అన్న. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం టైప్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లిస్ట్, అది ఒక డిఫరెంట్ టైప్. ఐ విల్ షో దట్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, ఒక జస్ట్ క్యాజువల్ వేరియబుల్ ఐఎమ్ టేకెన్ ఈఎంపీ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ అంతే. క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ ఎనీ డేటా టైప్ ఇన్ ద పైథాన్ సార్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్? ఐ విల్ టెల్. ఇది జస్ట్ వేరియబుల్ సార్, ఇట్స్ నాట్ ఏ లిస్ట్. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. జస్ట్ ఏముందండి, కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ప్రింట్ ఏమనాలి? టైప్ ఆఫ్ ఈఎంపీ లిస్ట్ అంటే చెప్తాడా లేదా? చెప్తారు కదా ఆటోమేటికల్గా. కానీ దానికి పెద్ద స్టోరీ ఉంది. లేటర్ ఐ విల్ టెల్ దట్ స్టోరీ ఆల్సో. ఐ విల్ రివీల్. యా, నవ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఆల్. టేక్ వన్ డిక్షనరీ. మై dict equal to curling brace key emp underscore list colon. What is the value? Emp list. So a new thing is only this command, which is responsible to read all the data stored into variable. E variable ni key dictionary. Because of HTML file we have to send a dictionary only. How to send this? Return. What is the function? Render. What is the first argument? Request. Next time what is టెంప్లేట్ నేమ్. వాట్ ఇస్ ద టెంప్లేట్ నేమ్? ఇంకా ఏం లేదు కాబట్టి ఐ విల్ క్రియేట్ టెస్ట్ యాప్ స్లాష్ వాట్ ఇస్ ద HTML ఫైల్? ఈఎంపీ. వాట్ ఇస్ ద కంటెక్స్ట్ పారామీటర్? మై డిక్ట్. జరిగిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఇంకా ఫైనల్ స్టెప్కి ఏంటిది? ఈఎంపీ అంటే టెంప్లెట్ అంటే ఇదిగోండి ఈ స్టెప్. ఎక్కడ 10th 11th ఇదిగోండి. క్రియేట్ వన్ టెంప్లెట్ ఫోల్డర్, టెస్ట్ యాప్, emp.html, స్టాటిక్ ఫోల్డర్, .css file, configure, write the code. Then this page will be displayed by views.py. ఇంకా the last final step. This is the code in views.py. Take this one.
సో ఒక HTML ఫైల్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ templates folder, static folder, test app, CSS, ఒక HTML ఫైల్, ఒక CSS ఫైల్, go to settings. This much story is there. Model name, man. Go to this model, whatever objects are there, all objects I am reading stored into variable. Naveen. I created one dictionary, Python dictionary. The name is mydict. I am sending this dictionary as a context parameter to render function. What is the file name? emp.html. In this dictionary, emp list is the key in this all the data available in HTML code by using template tags. I have to display that is the views.py. Employees I am using here, it is available in models. That's why from import statement required. ఇప్పుడు ఏంటిది నెక్స్ట్ టెంప్లేట్ ఫైల్ ఉండాలి అంటే ఎస్ కమ్ టు దిస్ మోడల్ ప్రాజెక్ట్ రైట్ క్లిక్ go to new directory. First directory templates. Right click on this, go to new, one more directory, static. Two folders are there. Inside templates, go to new, again one more directory. The directory name is test app. Inside test app, new HTML file. What is the HTML file? EMP. So EMP available in test app templates. Next, how to create CSS file? Inside static, right click on this, go to new, take one empty directory with the name of CSS. In this CSS directory, create one normal file with .css, emp1.css. ఇది స్ట్రక్చర్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫైల్ folder, folder, HTML file, folder. But how Django knows about these static folder and templates means inside settings we have to provided every project ki super user mandatory compulsory here. So go to the settings.py. Take two variables. One variable is template underscore dir equal to base dir slash what is the folder name? Templates. What is the one more variable? Static underscore dir equal to base dir slash what is the folder name? Static. Two variables are ready. Without CSS folder, you can create no problem. But at the time of giving path, give the proper path. No issues. So this template dir give to the scroll down. Templates lo dirs lo. Static dir. We have to create one variable. What is the variable name? Static files underscore dirs equal to within the list lo give static dir. ఇవి సెట్టింగ్స్ మేజర్గా. సో take folders, files, take two variables, give the values. These are in my editor, not working project folder, only working in test app folder. Sir, now we settings. Now, what is the code we have to write? emp.html. First, I have to provide only one h1 tag. h1 employee list. Okay. Take one URL. ఫస్ట్ ఇక్కడ వరకు రన్ చేద్దాం, తర్వాత ఐ విల్ రైట్ ద కోడ్. ఈఎంపి
మన వ్యూ నేమ్ ఏంటి? ఈఎంపి డేటా వ్యూ. ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ import views. Check the server. Server restarted. This is the admin panel. EMP. అదిగోండి, ఎంప్లాయీ లిస్ట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఇప్పుడు హౌ టు డిస్ప్లే ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్, అది మెయిన్ కోడ్. సార్ నో, whatever code I have to written here, this is completely Jinja 2 syntaxes. This code you have to write in curling braces, percentage, percentage. If emp underscore list, what is the meaning? అసలు ఇది లేదనుకోండి, పైథాన్ కోడే. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ if emp underscore list? If that key contain any data, what is emp underscore list? From the views.py, am I created key or no? The data assigned this dictionary coming to HTML file. So normal Python lo what is the meaning of emp underscore list ante? If it is contain some data. But Jinja 2 syntax, I want to go with percentage, percentage. Then this block will be executed. ఒకవేళ emp list does not contain any data, then which block will be executed? Percentage, percentage, which block? Else block. So if emp contain data, this block, otherwise else block. Else block, I have to write one paragraph tag. Sorry boss, no records. No records found. Once if block close, open అయిన తర్వాత you have to close. End if. So దీని అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు? It is checking condition if emp contain list I want to display in the table, else no records found. Present in your database, data available, not available? Available. Select, delete. Now any records are there? Now if I refresh the page, first it is checking no values. Which block executed? Else block, no records found. Just you have to refresh your browser. అదిగోండి. Yes or no? Because of records లేదు, else block is executed, no records found. 12 data is available, add ఒక రికార్డ్ ఏదోటి. 101 Sunny 15,000 Mumbai. Save. Now if you refresh, is it coming no records found? No, empty. Because you are not written any code కదా. If block empty block. If లో ఏం లేదు కదా కోడ్, అందుకే nothing will be displayed. Now how to display these records? Sir, here completely Python code, just we have to add a curling braces and percentage symbols. So now cursor coming to line number 10. Ikkada you want to display your details. What I want to display? Take one table. Table tag. You want to border 3. Now th table head inside employee number. Name. Salary. If block వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు టేబుల్ డిస్ప్లేడ్. నేను వచ్చిందా లేదా టేబుల్? I want to display content. So now table is there. Okay, after table head within here. I want to read some employees are there. What is the meaning of this for loop? For emp in emp underscore list. Is it a Python loop or no? Yes, emp list is the key for loop in. అంటే in the total objects లో first object pointing to which one? emp. But Jinja 2 కాబట్టి you have to give curling brace percentage. End with percentage and curling brace. Inside, once loop open తర్వాత compulsory you have to close the loop. Curling braces. How to close? End for. ఇక్కడ you have to display table row. TD.
curling brace, first employee dot number. So EMP is pointing to first object or no? Yes, in that employee number. How to get the data? Double curling braces. Display all the records. 2. ఎక్కడ పోయింది? Next. Employee number, name, sal, address. So చూడండి, first if EMP contains, then this total block table created, read one by one ఇక్కడ వరకు. ఒకవేళ లేదు, else block, no records, and if. Within if block లో Python for loop. For each employee in EMP list, display one by one employee number, name, salary, address. Once for loop completed, end for. Now check this, refresh. అదిగోండి 101 అన్ని 15,000 శాలరీ. దీన్ని ఇంకొక 2-3 రికార్డ్స్ యాడ్ చేయండి. 102 బన్నీ, హైదరాబాద్. రికార్డ్స్ యాడెడ్. రీఫ్రెష్. వచ్చినాయి లేదా? 101, 102, 103. కలర్స్ ఏమైనా కావాలి కదా? ఓకే, కమ్ టు సిఎస్ఎస్ ఫైల్. హియర్ బాడీ, బ్యాక్గ్రౌండ్, రెడ్, ఒక H1 ఉంది, టెక్స్ట్ ఎల్ఎన్, టేబుల్ ఉంది, how to add this? Come to here, title లో what is that? Link CSS. Remove this. How to add? Open close curling brace, percentage. What is the first folder name? Static. Inside, what is the folder? What is the file? emp1.css. Now everything goes fine. It is applied. ఒకటి మిస్ అయ్యాం మనం. రిజిస్టర్ ఆర్ లోడ్, అది మిస్ అయ్యాం. రిఫ్రెష్. అదిగోండి, ఎంప్లాయీ లిస్ట్, ఎంప్లాయీ నెంబర్, నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిస్ప్లే. ఒకవేళ లేవు డిలీట్ చేయండి. సెలెక్ట్, కమ్ హియర్, deleted. లేవు, else block executed. Sorry boss, no records found. This is the way how to read. So only enter this, only one line in the views, employee dot objects.all will be reading the data. That data I can forward to EMP list. ఇప్పుడు డౌట్, IMP లిస్ట్ అనేది ఏం టైప్ అన్నాం కదా, చెప్పలేదు కదా. అప్కమింగ్ క్లాస్ ఐ విల్ టెల్ దట్ స్టోరీ. యువర్ అండర్స్టాండబుల్ పర్పస్, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద టైప్. అది లిస్ట్ కాదు, ప్రింట్ ఒక క్వెరీ సెట్ అనమాట. దట్ ఈస్ EMP_list. అసలు జస్ట్ బ్రౌజర్ రిఫ్రెష్ చేసి రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తే నో రికార్డ్స్ ఫౌండ్, అది డిస్ప్లే చేస్తుంది ద టైప్. ఇదిగోండి, వాట్ ఇస్ ద టైప్? క్వెరీ సెట్. వాట్ ఈస్ దిస్ క్వెరీ సెట్ ఏంటని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఐ విల్ టెల్. వాట్ ఈస్ దిస్ క్వెరీ సెట్. క్లాస్, మాడ్యూల్ నేమ్ అనమాట. లిస్ట్ అంటే అందరూ లిస్ట్ అనుకుంటారు, అది జస్ట్ ఒక వేరియబుల్ మాత్రమే. అది. సో అది సార్ స్టోరీ, హౌ టు రీడ్ ద డేటా. సేవ్.
come to here, refresh. 2 records are available there. So అది వే. ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి, emp.html కోడ్ కావాలి. The emp.html file. CSS file settings మీ ఇష్టం. emp1.css. So for loop అయినా if అయినా once you open, compulsory close that for loop, close the end if statements. Just like Python code you can write enclosed with curling brace, percentage and curling brace.
అదే జింజర్ టు సింటాక్స్ అయితే. ఓకే, సిఎస్ఎస్ ఫైల్ కావాలంటే ఇది సిఎస్ఎస్. ఇది సిఎస్ఎస్ URLs path emp use dot emp data view. అది టోటల్ స్టోరీ. సో HTML code, after that CSS. ఇప్పుడు హై అండ్ ఆయన చెప్పు ఉపేంద్ర. క్లాస్ స్టార్ట్ గంట అయింది. Why use that? Those are Jinja 2 syntaxes. Those syntaxes used in Django. The HTML Python got the new syntaxes. Template file syntaxes ఇవన్నీ Django they are using. Maybe if you use while also you can close for loop ante all iterations complete you have to close. We will check it in the Jinja 2 syntaxes either. Sir, now how the flow is working here? First one, end user sending the request. How to send end user request? This is the request. Requested URL. Next. Once it is requested URL, this is going to urls.py. EMP is available. Yes. In URLs, once EMP is available, it is pointing to EMP data view. So that's why immediately it will goes to the views.py. So view function will get that request. Then this line def emp data view request. That request will be coming to here. A code on the gani ఎందుకు మళ్ళీ రాయటం just pass అన్న. Yeah. Then view is asking to model to connect to the database and provide required data. View asking the model to connect with database and provide the required data. All records are single record. This line will be decided. Employee dot objects.all. So నాకు only one కావాలి, no problem. Get employee number equal to 101. Then is it getting all records? Only one. Only one. What is that record? The employee number 101. అది next level we will discuss. This is the line all. అంటే connect to that model. Take how many objects are there? All objects. Now, my model is communicating to the database.
communicate with database and provide required data to the view function. So EMP list loki total data came. So my total data is available EMP underscore list. The type is query set. Now view is responsible to send this data by creating a dictionary. View will send that data to template file. How? By creating dictionary and written render these two lines. Creating a dictionary, send the file return. Template file we prepare. Required data and provide to view function. View returns that HTTP response to the end user. ఇవి టోటల్గా ఫ్లో. Images you have to store into images file, then you have to display to the HTML. Employee is the model name, objects.all. In employee model, how many objects are there? All objects I am asking. That is the meaning here. I am given a step by step Naveen. Model is communicating. So first I'm asking connected to this model, take the data. This all method return values can be stored into one variable. So first one model name, whatever objects are there, all is the predefined method. Then model communicated to database. Inside how many objects are there? All objects it is reading. All method is responsible to read the data. Return to EMP list. That is the steps of how to read data display to the HTML. So whatever questions are related to these models. First one, how to configure database
inside settings.py. How to test the connections? After changes, all the connections are proper or no, how to check it? How to define a model class inside the models.py file? How to define model class? Difference between the make migrations and migrate. What is the advantage of creating table by using migrate command instead of manually in the database? How to add model to admin interface admin.py file? To display total data, how to create Superuser? Last one. How we can see the generated SQL query? SQL code.
Because of once make migrations అయినప్పుడు the model class can be converted to SQL కదా, ఆ క్వెరీని I have to display. ఇవి మోడల్స్కి సంబంధించినవి. ఆన్సరా? సూపర్. ఐ విల్ గివ్ ఓన్లీ క్వశ్చన్స్, నో ఆన్సర్స్. ఆన్సర్లు కావాలంట. సార్ నౌ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇందులోనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వీ క్రియేటెడ్ టేబుల్ అండ్ మేక్ మైగ్రేషన్స్ ఇవన్నీ డన్, ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఆన్సర్స్ కూడా ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చిన నోట్స్లో, ఈరోజు నోట్స్లో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. మై కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నెక్స్ట్, సపోజ్ టేబుల్ ఈజ్ దేర్ బ్యాక్ ఎండ్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇన్సర్ట్ సమ్ ఒక 3-4 రికార్డ్స్. సో హౌ టు యాడ్ రికార్డ్స్? యాడ్ ఎంప్లాయీ, ఒక నెంబరు, నేము అంటే ఫేక్ నెంబర్, ఏదో ఒక డమ్మీ నెంబర్ 101, 102, 103, ఒక నేము, శాలరీ, అడ్రస్. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఒక 5 రికార్డ్స్ అనుకోండి, యూ కెన్ ఎంటర్ 101, 102, 103, 104, 105. సన్నీ, బన్నీ, చెన్ని, విన్ని, పిన్ని, డన్. సపోజ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎంటర్ సమ్ 10 ఎంప్లాయీస్. సరే 10 అంటే ఇంకొక 5 రికార్డ్స్ ఏదోలాగా 106, 107, 108, 10 ఏబిసిడి రాశారు. నేను ఒక 100 రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేయమన్న డమ్మీవి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఐ విల్ రైట్ క్వెరీస్, ఐ హ్యావ్ టు టెస్టింగ్ పర్పస్. హౌ టు యాడ్ 100 నేమ్స్, 100 నెంబర్స్, శాలరీ, అడ్రసెస్. సరే కింద మీద పడి ఒకరోజు టైం తీసుకుని ఏదో 100 నేమ్లు ఏవో రాశారు, డమ్మీ నేమ్స్, హీరోలు, హీరోయిన్లు, అవి ఇవి తోట మొత్తం రాశారు, బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ డే వచ్చి నేను అన్నాను ఇంకో 500 రికార్డ్స్ యాడ్ చేయమన్నా. అప్పుడు యూ విల్ గివ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టు మీ. 5 అన్నారు చేసాం సార్, 10 అన్నారు చేసాం, 100 అన్నారు చేసాం, ఇప్పుడు వచ్చి 500 వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అని. అవునా కదా? మ్మ్. మరి హౌ టు ఎంటర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మీన్స్, ఇవన్నీ ఏంటి, జస్ట్ ఫేక్ నెంబర్లో ఒక నెంబరు, నేమ్ కదా. సో మై నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ హౌ టు జనరేట్ సమ్ డమ్మీ డేటా, అంటే ఫేక్ డేటా ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్. దే విల్ లేట్ ఏ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్, దెన్ ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్ 100, 100, 500, 1000 ఒక డమ్మీ నేమ్స్. ఎలా తీసుకుంటుంది సార్? అదే ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఒక డమ్మీ నేమ్స్ ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా ఒక 100, 500, 1000 అండ్ ఐ కెన్ యాడ్. ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ డమ్మీ నెంబరు, ఫోన్ నెంబర్స్ 100 మెంబర్స్కి ఒక 500 డమ్మీని ఎలా జనరేట్ చేయాలి? హౌ టు జనరేట్ సమ్ డమ్మీ డేటా టు ద అప్లికేషన్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్. ఇన్ పైథాన్ దేర్ ఈజ్ వన్, ఇదే వ్యూనా, దేర్ ఈజ్ వన్ మాడ్యూల్ విల్ బీ దేర్. దట్ మాడ్యూల్ ఈస్ ఇదిగోండి, ఫ్రమ్ ఫేకర్ ఈజ్ ద మాడ్యూల్, ఇన్సైడ్ వన్ క్లాస్ ఈజ్ దేర్, ఫేకర్ క్లాస్. ఇది మాడ్యూల్, ఇది క్లాస్. క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు దిస్ క్లాస్ అండ్ జనరేట్ సమ్ డమ్మీ డేటా. ఎన్ని కావాలంటే అన్ని రికార్డ్స్. సింపుల్గా రైట్ ఏ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. By using that module, by using that class, we have to generate. So next class our concept is this, is how to generate fake data to the application. The next
Monday class lo we will discuss to our faker module and faker class. The today story. So enjoy tomorrow. Monday will continue. Bye bye. Online students, bye everyone. Monday will continue. How to add data from the file means next chapter I will tell Jahir. How can I add data from the HTML to database? Next to after models, Django forms are there. At that time we will discuss. No worries. Present still we are in the basics only. Next level I will cover everything. Okay.